हेलो हेलो एनडीए स्टूडेंट्स आज हम लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्विक रिवीजन, वो भी पास्ट ईयर्स क्वेश्चन के साथ। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट टर्म इज एओटा। एओटा बेटा, व्हाट इज एओटा? एओटा मींस अंडर रूट ऑफ -1। इफ वी हैव अंडर रूट ऑफ -1 then this term is known as aorta. Means if we have under root of -16, this term is written as root 16 into root -1. Under root -1 is aorta. Under root 16 is 4. That is equal to 4 aorta. Under root of -16 is equal to 4 aorta. Similarly, under root of -25 is, yes, 5 aorta. Under root of -25 is 5 aorta. Clear है students? Now, if aorta is equal to root -1, then aorta square, बेटा aorta square, if aorta is equal to root -1, then squaring करोगे. After squaring, aorta square is equal to -1. Aorta cube is equal to minus aorta. Aorta 4 is equal to 1. देखो बेटा किस तरह aorta है, squaring करो, then it is aorta square is equal to -1. मल्टीप्लाई बाय एओटा करो बेटा, एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओटा, देन दिस टर्म इज -1 इंटू एओटा. दिस इज एओटा क्यूब एंड माइनस एओटा. एओटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस एओटा एंड एओटा 4. एओटा 4 इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर होल स्क्वायर. एओटा स्क्वायर इज -1 पावर 2, दैट इज इक्वल टू aorta 4 is 1. Clear hai students? Now, similarly, if we write aorta 5, aorta 5 is equal to aorta 4 into aorta power 1. Aorta power 4 is 1. Aorta power 4 is 1. Therefore, our term is equal to aorta. Means aorta 5 is equal to aorta. Then aorta 6 is written as aorta 4 into aorta square. Value of aorta 4, 1 into aorta square, -1. Therefore, value of aorta 6 is equal to -1. Clear है students? Similarly, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे आप. Now, बेसिक क्वेश्चन देखो बेटा, बेस्ड ऑन एओटा. देखो बेटा, एओटा पावर 592, एओटा पावर 590, 588, 586, 584 एंड डिनोमिनेटर टर्म है. मिनिमम टर्म कॉमन करो फ्रॉम दीज नंबर्स. मिनिमम टर्म कॉमन करो फ्रॉम दीज टर्म्स. फ्रॉम न्यूमिनेटर कॉमन आ जाएगी टर्म. फ्रॉम न्यूमिनेटर बेटा कॉमन आ जाएगा एओटा पावर 584, बिकॉज इन न्यूमिनेटर मिनिमम पावर इज 584. कॉमन करोगे बेटा 592 माइनस 584, 592 माइनस 584, दैट इज इक्वल टू एओटा पावर 8. नेक्स्ट टर्म बेटा 590 माइनस 584, 584 कॉमन आ जाएगा ना, एओटा पावर 584 कॉमन, देन रिमेनिंग टर्म इज एओटा पावर 6. नेक्स्ट टर्म बेटा एओटा 588 माइनस 584, दैट इज इक्वल टू एओटा पावर 4. नेक्स्ट टर्म एओटा स्क्वायर एंड लास्ट टर्म 1, ऑल डिवाइडेड बाय एओटा पावर 574 कॉमन हो जाएगा बेटा, 574. रिमेनिंग टर्म 582 माइनस 574, 582 माइनस 574 एओटा पावर 8, 580 माइनस 574 एओटा पावर 6, 578 माइनस 574 देन एओटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1. देखो बेटा टर्म कैंसिल हो जाएगी, दीज टू टर्म्स आर कैंसिल्ड. नाउ रिमेनिंग पार्ट एओटा 584 अपॉन 574. Remaining part is beta aorta 584 minus 574. Base same powers are subtracted in case of division. Base same powers are subtracted in case of division. Power subtract हो जाएंगी, -1 है बेटा. Aorta 584, aorta power 584 is 584 minus aorta power 584 minus 574. Aorta power 584 minus 574 is aorta power 10 minus 1. Value of aorta power 10
aorta power 10 is written as aorta 4 into 2 into aorta square minus 1. Value of aorta 4 beta, value of aorta 4 1, 1 square is 1. Value of aorta square minus 1 minus 1. This term is equal to minus 1 and minus 1. This is minus 2 is your final answer. B option is your final answer. B option फाइनल आंसर है बेटा. कोई डाउट बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए. कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. फॉर इमेजिनरी पार्ट वी यूज एओर्टा टर्म and complex number is a combination of real and imaginary term. If we write z is equal to x plus aorta y, then x is your real term and y term means जो aorta term है, this term is your imaginary term. Imaginary term, basic terms है बेटा. Just quick revision है. This is like if we write 3 plus 2 aorta, this is complex number. 3 real number, 2 aorta, imaginary number. If we write z is equal to root 3 minus 5 upon 3 aorta, root 3 भी real number है, 5 by 3 aorta is your imaginary number. Then this term is your, these two terms are your complex numbers example. Now addition and subtraction of a complex number is a very simple term. Addition and subtraction. If z1 is equal to 5 plus 3 aorta, z2 is equal to 2 plus 5 aorta. Add करो बेटा, add these two terms. Real part add हो जाएगा. Means 5 plus 2, 7, 3 plus 5, 8 aorta. Means real part real add हो जाएगा, imaginary part imaginary add हो जाएगा. Similarly subtraction भी हो जाएगी बेटा. Subtraction करोगे. z1 minus z2, 5 minus 2, 3, 2 minus 3 aorta. 2 minus 3 is minus 1 aorta. This term is 3 minus aorta. Clear है term? Addition and subtraction. Similarly बेटा multiplication भी है. बहुत basic concept. Simple multiplication students. 3 into 5, 15 plus 9 aorta plus 10 aorta plus 6 aorta square. 6 aorta square. Value of aorta square. This term is equal to 19 aorta minus value of aorta square is minus 1, that is equal to minus 6. 15 minus 6, 9 plus 19 aorta is your final answer. 9 plus 19 aorta is your final answer. कोई doubt है बेटा? This term is your multiplication. Now division. Division हो जाएगी बेटा term. 2 plus 5 aorta upon 4 plus 3 aorta into 4 minus 3 aorta upon 4 minus 3 aorta. बेटा मल्टीप्लीकेशन करो. न्यूमिनेटर टर्म 4 into 2, 8 minus 6 aorta plus 20 aorta minus 15 aorta square whole divided by 16 minus 9 aorta square. 16 minus 9 aorta मतलब a plus b, a minus b. डिनोमिनेटर बेटा फॉर्मूला हो जाएगा a square minus b square. a square means 16, b square means 9 aorta square. Now values बोलो बेटा. Value of aorta square 8. 20 minus 6 is 14 aorta. Value of aorta square put करो बेटा. Value of aorta square minus 1 plus 15 हो जाएगा. And denominator term is 16. Value of aorta square again minus 1 means plus 9. This is 23 plus 14 aorta whole divided by 25. This term is your final division answer. These are basic terms. Now the imaginary part of this complex number. Imaginary part find out करो. Only imaginary term answer बोलोगे of this complex number. Basic calculation है बेटा. 1 plus aorta whole square upon 2 minus aorta. बेटा न्यूमिनेटर फॉर्मूला अप्लाई करो. a plus b whole square फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा. a square plus b square plus 2ab. 2ab means 2 aorta whole divided by 2 minus aorta. Value of aorta square
इन न्यूमिनेटर वैल्यू पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे. इफ वी सब्स्टिट्यूट एओटा स्क्वायर इज -1, रिमेनिंग टर्म इज दिस पार्ट, रिमेनिंग टर्म इज दिस पार्ट. -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएगा. नाउ remaining part is 2 aorta upon 2 minus aorta is your remaining term. 2 aorta upon 2 minus aorta. Rationalize करो. Rationalization. This is 2 plus aorta upon aorta. Multiplication numerator term. 2 into 2, 4 aorta. 2 into 2, 2 aorta square. Whole divided by a minus b into a plus b, a square minus square, that is equal to 4 a square मतलब 2 square minus b square means aorta square. Value of aorta square substitute करो बेटा. Value of aorta square -1 -2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 4 +1 हो जाएगा. This term is equal to -2 plus 4 aorta whole divided by 5. बेटा रियल पार्ट सेपरेट करो. रियल टर्म इज -2 by 5. इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो 4 aorta by 5. नाउ आवर इमेजिनरी टर्म इज 4 by 5 is your imaginary term. 4 by 5 imaginary part है बेटा. एंड इमेजिनरी पार्ट आंसर ही इमेजिनरी पार्ट है. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर. सी ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा. कोई डाउट है बेटा? बहुत इजी कंसेप्ट. नेक्स्ट हम देखो बेटा, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if real part is equal to real and the imaginary part is equal to imaginary. Means if first complex number is 3 plus 2 aorta and second complex number is also 3 plus 2 aorta, means real part is equal to real and the imaginary part is equal to imaginary, then these two complex numbers are equal. Real term is equal to real, imaginary term is equal to imaginary, then these two complex numbers are equal. Basic question on this term is, basic question, find x and y, find x and y if 2x plus 2y aorta is equal to 6 plus 4 aorta. कंपेयर करो बेटा रियल टर्म विद रियल नंबर, रियल टर्म विद रियल नंबर, इमेजिनरी टर्म विद इमेजिनरी नंबर. रियल टर्म विद रियल नंबर मीन्स 2x is equal to 4, means value of x is 4. 2x is equal to 4 means value of x is equal to 2. Value of x is equal to 2. Now, imaginary term x plus 2y is equal to 4. That means x 2y is equal to 4. 2y is equal to 2. 4 minus 2 is 2. Value of y is equal to 1. Real term is 2 and imaginary term is 1. मतलब sorry, x is 2, y is 1. These terms are your final answer. x 2 and y 1 is your final answer. Now, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. If z is equal to x plus aorta y, given है बेटा z is equal to x plus aorta y, z raised to power 1 by 3 is equal to a minus aorta b. Then this term is given, find the value of k. If z is equal to this number है बेटा, value of z substitute करो in this part, then this number is x plus aorta y whole raised to power 1 by 3 is equal to a minus aorta b. Raised to power 1 by 3 is equal to a minus aorta b. Now cubing both side करो बेटा, cubing both side so that cube root cancel हो जाए. Cubing both side करो students so that cube root cancel हो जाएगा. Now cubing both side बेटा, x plus aorta y, this number is a minus aorta b whole cube. A minus aorta b whole cube. Now formula apply करो. Formula for a minus b whole cube. Formula for a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab bracket a minus aorta b
bracket a minus aorta b. Now, value of aorta cube, this number is equal to x plus aorta y. Value of aorta cube, students, value of aorta cube is minus aorta. This is plus aorta. Value of aorta cube is minus aorta. Therefore, this term is plus aorta b cube. Minus multiplication of these two terms. Minus 3 a square b aorta minus plus 3 a b square aorta square. 3a square b square aorta square. Now value of aorta square minus 1 put हो जाएगी. In this case value of aorta square minus 1 put हो जाएगी. Separate देखो बेटा x plus aorta y a cube. From these two numbers aorta common हो जाएगा बेटा. From these two terms aorta common हो जाएगा बेटा. Aorta common. This term is b cube minus 3a square b. And value of aorta square minus 1. This number is 3a b square. Now, x plus aorta y equal to a cube minus 3a b square plus aorta b cube minus 3a square b. Now, real part is equal to real part. लिखो बेटा. Real part is x is equal to real part and y is equal to imaginary part. This term is equal to imaginary part. X is equal to a common, students. Remaining term a square minus 3b square. Y. B common beta. This number is b square minus 3a square. B square minus 3a square. Now, x upon a, y upon b लिखो बेटा. X upon a and y upon b. This number is x upon a equal to a square minus 3b square and y upon b is equal to b square minus 3a square. According to question, check करो students. According to question, required term is x by a minus y by b is equal to this term. According to question, required term is x by a minus y by b is equal to this term. X by a minus y by b. X by a minus y by b. X upon a minus y by b है. Subtraction हो जाएगी बेटा 1, 2. According to question, subtraction करो बेटा. According to question, subtraction of these two terms. Subtraction of these two terms means x upon a minus y upon b is equal to, subtraction of these two terms is a square minus 3b square minus b square plus 3a square. A square plus 3a square. A square plus 3a square. 4a square minus 4b square. बेटा 4 कॉमन आ जाएगा. 4 टर्म कॉमन, 4 कॉमन एंड our final term is 4 कॉमन a square minus b square. ऑप्शन चेक करो बेटा. At option this number is required. In question this number is required. Means compare करो with the question. Compare with question करो बेटा. Compare with question. Now x by a, y by b equal to k a square minus b square. According to question, k is required. K term is required. Now k is our k is 6. K term is 6. Now k term is 4. K term is 4. 4 means option B. K is 4, therefore our option is B. B option is your final answer. B option is your final answer. Clear है students? Easy question. काफी easy question है बेटा. Square root of a complex number. Square root of a complex number find out करोगे by direct method सिखाओ. देखोगे direct method for square root of complex number.
देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्क्वायर रूट ऑफ एनी टर्म, फॉर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, फॉर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल we write a term x square plus y square is equal to under root of, directly देखो बेटा बहुत अच्छा मेथड, under root of real term of this number plus imaginary term of this number, real term of this number plus under root of real term of number plus imaginary term of number, and x square minus y square, we write x square minus y square is equal to only real number. सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा. दिस टर्म इज योर मॉडुलस, अंडर रूट ऑफ रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर इज योर मॉडुलस टर्म. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्टली बैठो लिखो, डायरेक्टली लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली रियल पार्ट. सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 plus 12 aorta, square root of this number find out करना है. We assume this term as a x plus aorta y. Now first term student, x square plus y square is equal to under root of real term square, under root of real term square, real number square means 5 square plus imaginary number square means 12 square. Our term is equal to x square plus y square is equal to under root of 25 plus 144. Under root of 25 plus 144 is equal to under root of 169. Under root of 169. This term is equal to x square plus y square is equal to 13. 144 plus 25, 169. Under root term is 13. And x square minus y square is equal to real part is only 5, real part is only 5, y square cancel हो जाएगा बेटा, 2x square is equal to 18, value of x square is equal to 9, and the value of x square is 9, and the value of x is plus minus 3, value of x is equal to plus minus 3. Put in first equation, value of y, put in this equation, x square is 9, y square equal to 13, y square is equal to 4, value of y is equal to plus minus 4, value of y is equal to plus minus 4. Now, value of y is equal to plus minus 2, sorry, square root है plus minus 2. Therefore, final answer for this square root is x plus aorta y. X plus aorta y is final answer. Means we write plus minus common 3 plus 2 aorta. Plus minus common, x is real number 3, y is 2 aorta. 3 plus 2 aorta is your final answer. 3 plus 2 aorta is your final answer. Plus minus 3 plus 2 aorta is your final answer. Means option B is your final answer. Option D is your final answer. क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चंस. नाउ डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा आपके लिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू स्क्वायर रूट्स. लेट करो बेटा, इन दिस केस लेट करो दिस टर्म इज इक्वल टू z. This term is equal to z. No need of to find square root separately. Directly scaling करो students. Directly scaling हो जाएगी बेटा. Z square is equal to 3 plus 4 aorta. A square, scaling both side. Use scaling both side. This term is a square 3 plus 4 aorta plus b square 3 minus 4 aorta plus 2ab plus 2ab. 2ab means 3 plus 4 aorta into 3 minus 4 aorta. 3 plus 4 aorta into 3 minus 4 aorta. Beta 4 aorta cancel. 4 aorta cancel, that means z square is equal to 6 plus
2 अंडर रूट ऑफ a plus b a minus b, a plus b into a minus b, this is a square मतलब 3 square minus 4 square aorta square. Now our term is equal to z square is equal to 6 plus 2 under root of 9 plus 16 under root of 25 under root of 25 means this number is equal to 25. Now this term is equal to z square is equal to 6 plus 2 into 5. Z square is equal to 6 plus 10. Z square is equal to 16. Value of z is equal to plus minus 4. And this term is your final answer for these two square root sum. Z is equal to plus minus 4 means option A is your final answer. ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर. इस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं अप टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. थैंक यू स्टूडेंट्स.